Hello all of you. I am Professor Ramesh from ADSUL'S Technical Campus in MBA Department, CHAS, Ahmednagar. So, subject name is Sales and Distribution Management and Unit 2, Organizing the Sales Force. What is in my organizing the sales force? The introduction to organization. Introduction to organization. Introduction to organization. The basic part of introduction to organization in management level. So, the organization refers to the rational coordination to activities of the number of the individual for the achievement of common in the spread and organization objective. That is, an organization calls in the division to the level of function and entire the authority of the responsibility. Organization process, management structure and determine the relationship between the different activities of the member. Individual in the management structure in the division of the task assignment, role, responsibility, authority and carry out the different tasks. That is organization process in the means by management structure. So introduction to organization मध्ये काय सांगितलेलं आहे मॅनेजमेंट स्ट्रक्चर खूप इम्पॉर्टंट असतं management structure. That is, management structures are any company, any organization, even any educational institute that is structured in the top management, middle management, and lower management. In that management structure, that is top management including department of MD, CEO and owner. Then middle management including department of all managers, all managements like financial manager, marketing manager, HR manager, operation manager, IT manager, okay, etc. And lower management including department are all labor and employee. So that is management structure. So management structure मध्ये किंवा एखाद्या कंपनी मध्ये काय सांगितलेलं आहे की टॉप मॅनेजमेंट, मिडल मॅनेजमेंट अँड लोअर मॅनेजमेंट या पद्धतीने काम चालत असतं. याच्यामध्ये टॉप मॅनेजमेंट म्हणजे जे कंपनीचे MD असतात, मॅनेजिंग डायरेक्टर असेल, चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर असतील किंवा कंपनी स्वतः ओनर असेल, याच्यामध्ये डिसिजन ऑथॉरिटी असते. सो त्याच्यानंतर मिडल मॅनेजमेंटमध्ये ऑल मॅनेजर असतात. फॉर एक्झाम्पल फायनान्शियल मॅनेजर, मार्केटिंग मॅनेजमेंट, HR मॅनेजर, ऑपरेशन मॅनेजर आणि IT मॅनेजर. त्याच्यानंतर हे मॅनेजर्स जे टॉप मॅनेजमेंटचे ऑथॉराइज पर्सन असतात त्यांची इन्स्ट्रक्शन अँड डिसिजन फॉलो करत असतात. ओके. त्याच्यानंतर लोअर मॅनेजमेंट जे ऑल लेबर असतात, वर्कर असतात, हे लोअर मॅनेजमेंटमध्ये असतात. सो मग याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे तर मॅनेजमेंट स्ट्रक्चर आर इन द डिव्हिजन ऑफ द असाइनमेंट, रोल अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी. याच्यामध्ये जे काम चालतं याच्यामध्ये टास्क असेल, कंपनी रिलेटेड इन मार्केट डिमांड. सो याच्यामध्ये टास्क असेल, त्याच्यानंतर रिस्पॉन्सिबिलिटी असेल, त्यानंतर रोल असेल, फंक्शन्स असेल, मार्केट नीड मीन्स स्टडी, मार्केट स्टडी असेल. त्याच्यानंतर हे सर्व पार्ट हे ऑथराइज पर्सन चालतात. ऑथराइज पर्सन म्हणजे आपण ऑथराइज पर्सन मॅनेजमेंट स्ट्रक्चर मध्ये येऊ शकतो.
मग याच्यामध्ये ऑथराइज पर्सनमध्ये आपण काय सांगू शकतो, ऑल इन्फॉर्मेशन, प्रोव्हाइड इन्फॉर्मेशन अँड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. प्रोव्हाइड इन्फॉर्मेशन अँड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. सो याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, एखादी कंपनी असेल किंवा ऑर्गनायझेशन असेल, याच्या प्रकारे मॅनेजमेंट स्ट्रक्चर असतं. त्याच्यामध्ये टॉप मॅनेजमेंट, मिडल मॅनेजमेंट अँड लोअर मॅनेजमेंट. मग याच्यामध्ये टॉप मॅनेजमेंटमध्ये कुठले लोक काम करतात, MD, CEO, ओनर. मिडल मॅनेजमेंट ऑल मॅनेजर्स, त्याच्यामध्ये फायनान्शियल, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन, IT. आणि लोअर मॅनेजमेंटमध्ये ऑल वर्कर्स हे काम करत असतात. सो याच्यामध्ये कंपनी रिलेटेड किंवा ऑर्गनायझेशन रिलेटेड असतं. त्याच्यामध्ये मार्केट डिमांड खूप इम्पॉर्टंट असते. मार्केट डिमांड आणि मार्केटमध्ये कंपनीमध्ये जर आपल्याला सेल्स इन्क्रीज करायचं असेल तर वेगवेगळ्या प्रकारचे टास्क असेल, रिस्पॉन्सिबिलिटी असेल, रोल्स असेल, फंक्शन असेल आणि मार्केट नीड असेल. मार्केट नीड्स म्हणजे ऑल मार्केट स्टडी. मग मार्केट स्टडीमध्ये काय होतं, मार्केटमध्ये काय आपण इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करू शकतो किंवा प्रोव्हाइड करू शकतो जेणेकरून आपल्या ऑर्गनायझेशनला मोठ्या प्रमाणात प्रॉफिट होऊ शकतो. मग नेक्स्ट पार्ट इज डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गनायझेशन. Organization is the process of identifying the grouping work in the perform, define the delegation in the responsibility of the authority, establish the relationship for the purpose in the people work most effectively together in the accomplished objective. So most important part is definition. Definition मध्ये आपण काय सांगू शकतो, याच्यामध्ये ऑब्जेक्टिव्ह घेतलं. ऑब्जेक्टिव्ह, त्या ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये टीम वर्क. आता इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ इन द ऑर्गनायझेशन गोल ऑब्जेक्टिव्ह. आता ऑब्जेक्टिव्ह काय असेल, सेल्स इन्क्रीज अँड प्रॉफिट. हे डिफिनेशन मध्ये सांगितलेलं आहे. मग याच्यामध्ये टीम वर्क खूप इम्पॉर्टंट असतो. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ सेल्स ऑर्गनायझेशन. Objective of sales organization. Objective of sales organization. So a sales organization a part of the total business organization of a company which deals with the distribution of the goods and sales organization meant to the achievement both quantitative and quality. Objective, different objective in the organization. So first one, to encourage development of specialists. To encourage development of specialists. Encourage development of specialists. So, the specialist as required in the organization in the implementation of the task, expensive of the business selling activities, multiple become the increased competitive in the organization task. Further broken down the assign, the specialized the personal through in the delegation of the authority. Specialization of the division in the labor allows individual of the become premises particular task specialization in the allotted depend on the individual capacity. So याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, तर बिझनेस सेलिंग खूप इम्पॉर्टंट असते. बिझनेस सेलिंग different activity task and delegation of the authority in the particular in the depend on the individual capacity. So capacity
encouraged of the development in the specialization. याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, इनकरेज केलं पाहिजे. कोणाला इनकरेज केलं पाहिजे? जे ऑर्गनायझेशनमध्ये स्पेशलिस्ट लोक आहेत, जे तज्ज्ञ लोक आहेत, त्यांनी इनकरेज केलं पाहिजे, जेणेकरून तुमचं बिझनेस सील खूप मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. डिफरंट ॲक्टिव्हिटीज टास्कमध्ये तुम्ही मोठ्या प्रमाणात प्रॉफिट करू शकता, जेणेकरून ॲटोमॅटिकली तुमच्या ऑर्गनायझेशनचा सेल होऊ शकतो. दॅट इज मेन ऑब्जेक्टिव्ह. ओके. सो सेकंड वन, टू इन्शुअर दॅट ऑल ensure that all in depends activity to perform with growth of sales organization and increased specialization to become in the to all perform in the necessary activities related to the sales marketing in the this necessary and change of over time. सो याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, ज्या सर्व ॲक्टिव्हिटी होतात या सर्व ॲक्टिव्हिटी याची खात्री आपण केली पाहिजे, जेणेकरून तुमचा टास्क असेल. फॉर एक्झाम्पल नीड market need, then market need necessary activities, त्याच्यामध्ये कुठल्या गोष्टीची गरज आहे, मार्केट नीड, मार्केट डिमांड, त्याच्यामध्ये आपण कुठल्या कुठल्या प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटीज करू शकतो, जेणेकरून आपण जो टाइम आहे चेंज इन ओव्हर टाइम, म्हणजे आपला हा टाईम मोठ्या प्रमाणात सेव्ह होऊ शकतो. आणि टाईम जर सेव्ह झाला तर ॲटोमॅटिकली आपला प्रॉफिट होऊ शकतो, जेणेकरून ही सर्व ॲक्टिव्हिटीज परफॉर्म ॲटोमॅटिकली झालं पाहिजे. सो थर्ड वन, इंटिग्रेशन ऑफ सेल्स ॲक्टिव्हिटी. इंटिग्रेशन ऑफ सेल्स ॲक्टिव्हिटीज. इंटिग्रेशन ऑफ sales activities. Integration of sales activities. Activities of the sales force must be the integrated with the customer requirement. Selling activities must be the coordination with the determinants and department organizations such as the finance, production, logistics. Selling tasks of the amongst in the must. दॅट इज इंटिग्रेटेड ऑफ सेल्स ॲक्टिव्हिटीज. याच्यामध्ये इंटिग्रेटेड ऑफ सेल्स ॲक्टिव्हिटी म्हणजे काय, इंटिग्रेशन करणे म्हणजे काय, एकत्रितपणे करणे. आता एकत्रितपणे कशा प्रकारे आपण करू शकतो? फॉर एक्झाम्पल रॉ मटेरियल असेल, रॉ मटेरियल, त्याच्यानंतर वर्किंग प्रोसेस असेल आणि ते फिनिश गुड्स असेल. याच्यामध्ये काय इंटिग्रेशन सेल्स ॲक्टिव्हिटीजमध्ये आपण परचेस दी रॉ मटेरियल घेतो, कच्चा माल घेतो. कच्चा माल घेतल्यानंतर ते वर्किंग प्रोसेस, त्या कच्च्या मालावर प्रक्रिया सुरू होते पक्का माल तयार करण्यासाठी, म्हणजे फिनिश गुड्स तयार करण्यासाठी. याच्यामध्ये काय ॲक्टिव्हिटीज असली पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये नंतर फायनान्स, प्रोडक्शन अँड लॉजिस्टिक. फायनान्स, प्रोडक्शन अँड लॉजिस्टिक हे डिपार्टमेंट असतात. मनी असेल तर आपण रॉ मटेरियल घेऊ शकतो. त्याच्यानंतर प्रोडक्शनमध्ये आपण काय करू शकतो, वर्किंग प्रोसेस करू शकतो. त्याच्यानंतर लॉजिस्टिक म्हणजे फिनिश गुड झाल्यानंतर आपण लॉजिस्टिक ट्रान्सपोर्टेशन हे मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्ट एक्सपोर्ट आणि इम्पोर्ट करू शकतो. ओके. सो फोर्थ पॉईंट, कोऑर्डिनेशन ऑफ ॲक्टिव्हिटीज. Coordination of activities.
coordination of activities. Individual different in the ability of the companies and the goods and sales organization to the achieve coordination in the balance in the team. Motivating individual work together toward the common organization objective the platform in the achieving coordination in the possibility goals and the service. So याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे समन्वय असलं पाहिजे कोऑर्डिनेशन मध्ये कोऑर्डिनेशन मध्ये तुमचं मोठ्या प्रमाणात समन्वय असलं पाहिजे जेणेकरून तुमची ॲबिलिटी असेल गोल असेल त्याच्यानंतर तुम्ही मोटिवेट पार्ट असेल. सो याच्यामध्ये काय ॲक्टिव्हिटीज खूप मोर इम्पॉर्टंट असतात. ॲबिलिटी म्हणजे स्किलफुल नॉलेजफुल पर्सन आपण काय केलं पाहिजे रिक्वायर केली पाहिजे. त्याच्यानंतर जे लोक कंपनीमध्ये काम करतात त्यांना मोटिवेट केलं पाहिजे. सो 5th point to outline authority. आउटलाईन ऑथॉरिटी याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे जे ॲक्टिव्हिटी असतात जे क्रिया असतात ते अधिकाऱ्यानुसार चाललं पाहिजे जेणेकरून टॉप मॅनेजमेंटमध्ये असेल. ऑथोराइज ॲबिलिटी इन द लाईन्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गनायझेशन हेल्प टू द डिफाईन इन द टाईप्स ऑफ द ऑथॉरिटी. ज्या ऑथॉरिटीमध्ये डिसिजन खूप इम्पॉर्टंट असतात. डिसिजन पार्ट ओके. सो लास्ट वन 6 to economic on time of sales executive. On time of sales executive. So याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे with the increase in the activities of the sales department additional subordinates and sales added. So, with the capable in the trend, subordinate in the activities in the specific. याच्यामध्ये काय सांगितले टू economics. Economics related means finance, and sales executive means training, and market information. So today's point is over. So thank you very much.